హాయ్ స్టూడెంట్స్, ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఓకే. నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి వాట్ డు యాసిడ్స్ హ్యావ్ కామన్ ఇన్ వాట్ డు యాసిడ్స్ హ్యావ్ ఇన్ కామన్. Let us take a prepare the solutions of glucose, alcohol, hydrochloric acid, sulfuric acid. Now take a beaker, two graphite rods and two colors of ice with a small bulb, and connect two different colors wise to two graphite rods, and connect two free ends of two different colors of wires connected to 230 volts of AC plug. Okay, now pour into the diluted hydrochloric acid into the beaker. Now switch on. Now observe whether bulb glows or not. Understand? Now second one, take a sulfuric acid. Now pour into the diluted sulfuric acid into the beaker. Now switch on. Now observe whether bulb glows or not. And also do as the fourth solution taken into the beaker in observe whether bulb glows or not. What did you notice? Okay, when bulb glows, when the HCl or H2SO4 present in the beaker. Understand? When bulb glows, when sulfuric acid or hydrochloric acid present in the beaker. In other situations, in nothing but glucose or alcohol, the bulb will not glows. What is the reason? Because these acids, sulfuric acid or hydrochloric acid, these acids have a H plus ions. That means these acids produce H plus ions in the water or aqueous solution. These acids are produce H plus ions in aqueous solution or water. These H plus ions are responsible to conduct electricity. That's why the bulb glows. And also these H plus ions are responsible to the properties of acid. Understand? These H plus ions are responsible to the properties of acid. These acetic acid attribute H plus ions and also produce them in water or aqueous solution. That means acids are gives or produce H plus ions are in the water or aqueous solution. That's why the bulb glows in the solutions of acids present in the beaker. Okay, now why don't the bulb glows present in the beaker glucose or alcohol? Because that means those solutions absence of H plus ions in glucose or alcohol. Understand? They don't have an ions. That's why the bulb will not glows. These ions are helps to conduct the electricity pass through the solutions. Understand? That's why the bulb glow. Okay, now do the experiment with bases. What do bases have in common? What do bases? Same experiment will be taken into the the bases are taken instead of the acid, and so those solutions are same. Okay, take a prepared solution of NaOH solution, ammonium hydroxide solution, and a glucose solution, alcohol solution. Okay, when bulb glows, when the sodium hydroxide or ammonium hydroxide present in the beaker, and also bulb will not glows when the glucose or alcohol present in the beaker. Why does? Here is also the bases are produce OH minus ions in aqueous solutions. Understand? Bases nothing but sodium hydroxide or ammonium hydroxide, NaOH and NH4OH. These bases produce OH minus ions in aqueous solutions or water is called as a bases. These are responsible to conduct electricity. That's why the bulb glows. And also these OH minus ions are responsible to properties of base. The bases are can attribute H plus ions in the aqueous solutions or water. So OH minus ions are common in base and H plus ions are common in acid. Understand? Okay, let us see how does the
acids produce H plus ions in aqueous solution. Let us conduct an experiment. Take a test tube. Take a small amount of NaCl into the test tube. NaCl is nothing but a common name is table salt or sodium salt, common salt. Okay, add the 2 drops of sulfuric acid. Take a test tube. Take a small amount of NaCl into the test tube. Add the 2 drops of sulfuric acid. Understand? Sulfuric acid. Now, during this reaction, the fumes are formed during the reaction in test tube. Now, bring the dry blue litmus paper to the fumes and doesn't change the color of red. Now, bring the wet blue litmus paper nearer to the fumes and turns to red. Did you identify the 2 situations? When the reaction take place, NaCl and H2SO4, the fumes are formed. That means the gas liberated during the reaction. And bring the dry blue litmus paper to the gas or fumes and doesn't change the color of blue to red. Does not change it. Doesn't change it. If you bring the wet blue litmus paper nearer to these fumes, turns into red. What is the reason? Did you understand? Because these acids are produce H plus ions in the aqueous solution. That means these acids dissociate with in the presence of water and produce H plus ions. These acids are dissociate in the presence of water and gives H plus ions. H plus ions. Understand? In the absence of water does not occur. Understand? That's why the wet blue litmus bring nearer to these fumes turns into red. When very dry blue litmus paper bring to this and doesn't change the color because these acids are disassociate in the presence of water and produce H plus ions. Only acids dissociate in the presence of water. In absence of water, does not occur. That's why the wet blue litmus paper turns into red. That means, and also these H plus ions can be given by the acids and cannot exist a bare ions. These H plus ions cannot exist a bare ions. They can associated with the water molecules as a hydrated ions. And also each H plus ion can attract 4 or 6 water molecules. That means the acid dissociate in the presence of water and produce H plus ions cannot exist a bare ions. That means these H plus ions are co-associated with water molecules as a hydrated ions. And also each H plus ions can attract 4 or 6 water molecules. Nothing but how to write the chemical equation? H plus, which is given by the acid, plus H2O. They give H plus ions in the aqueous solution or water. Gives rise to H3O. H plus H2O. Water gives rise to H3O. That's why H plus is nothing but H3O. Hydronium ions can be given by the acids in the aqueous solution or water. Understand? Okay. That means తెలుగులో చెప్తాను మీకు యాసిడ్స్ మీకు NaClకి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ యాడ్ చేయగానే మనకి HCl వస్తుంది. HCl అంటే హైడ్రోజన్ క్లోరైడ్ గ్యాస్. Here is a gas, not an acid. This gas are not an acid. Doesn't have an acid properties. That's why the dry blue litmus doesn't turn into red. When these dry gas, this hydrogen chloride gas
One added to the small amount of water turns into acid. That's why the wet blue litmus paper turns into red. That's when these acids dissociated with water molecules and produce H plus ions in the water. Absence of water do not occur. Water లేకపోతే ఇవి డిసోసియేట్ అవ్వవు. అండర్స్టాండ్? వాటర్లో మాత్రమే డిసోసియేట్ అయ్యి హెడ్ ప్లస్ అయాన్స్ ఇస్తాయి. ఈ హెడ్ ప్లస్ అయాన్స్ అదే వాటర్తో కలిసి అడ్జస్ట్ అవుతాయి. కెనాట్ అడ్జస్ట్ వేరే అయాన్స్ ఒంటరిగా ఉండలేవు. అండర్స్టాండ్? అండ్ ఆల్సో వాట్ డూ బేసెస్ హ్యావ్ కామన్? Nothing but already told you OH minus ions. NaOH gives rise to Na plus OH minus ions. NaOH gives rise to Na plus OH minus. That means bases have a OH minus ions common in bases. Understand? Okay, take another example. Take a clean and dry test tube. Take a 10 ml of water into the test tube. Add the small amount of sulfuric acid into the water by drop with the constant stirring. Understand? Okay, now touch the bottom of the test tube. How did you feel? Is exothermic or endothermic reaction? What did you say? That means if you touch the bottom of the test tube, you can feel warm because it's a exothermic reactions. That means the mixing of acid to the water, care must be taken to acid added to water. That means is a exothermic reaction. The amount of energy will be liberated. That means enormous amount of energy will be liberated. That means that's why if you touch the bottom of the test tube, you feel warm. Understand? While mixing of acid to the water, care must be taken with the drop by drop, slowly, drop by drop, with the constant stirring. Otherwise, if you add to the water to the acid, if you add water to the acid, if you liberated the enormous amount of heat, the mixture will be splash out, causes burns. Sometimes the glass articles are broken to the local heat conditions. అంటే తెల్ల చెప్తారు. మీరు దాని కాన్సన్ట్రేట్ తగ్గించాలంటే, యాసిడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గించాలంటే దానికి వాటర్ని కలుపుతుంటాం. అంటే యాసిడ్ని ఎప్పుడు కూడా వాటర్ కలపాలి తప్ప వాటర్ని యాసిడ్ కలపకూడదు. యాసిడ్ని వాటర్ కలిపేటప్పుడు స్లోగా విత్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్టర్రింగ్ కలిపెడుతూ తిప్పాలి. ఎందుకంటే అలా యాడ్ చేసేటప్పుడు హీట్ జనరేట్ అయితే ఒకసారి బయటికి చిమ్మేసి ఆ మిక్చర్ అంటే కూడా స్ప్లాష్ అవుట్ అయిపోతుంది. కానీ ఒకవేళ కనుక వాటర్ని ఎప్పుడు కూడా యాసిడ్కి యాడ్ చేయకూడదు. యాడ్ చేస్తే ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ విల్ బి లిబరేటెడ్. దట్ మిక్చర్ స్ప్లాష్ అవుట్ అండ్ కాజెస్ బర్న్స్. సమ్టైమ్స్ ద గ్లాస్ ఆర్టికల్స్ విల్ బి బ్రోకెన్ ద లోకల్ హీట్ కండిషన్స్. ఆ లోకల్ విపరీతమైన హీట్ జనరేట్ అవ్వడం వల్ల అది ఒకసారి పగిలిపోతుంది లేదా మొత్తం బయటికి చిమ్మేస్తుంది. సో care must be taken while acid is added to water, and don't care to take in water is acid to acid. Understand? Acid is added to water to decrease the concentration. Okay, on mixing of acid to the water to decreases the concentration of H3O plus ions or OH minus ions per unit volume is called as a dilution. This acid is called a diluted acid. Okay, I will explain once again. The mixing of acid to the water to decreases the concentration of a acid or base. Acid is nothing but H3O plus ions, or base means OH minus ions per unit volume. This process is called dilution. This acid is called a diluted acid. Understand? And also bases. Bases is nothing but already you have to NaOH gives rise to Na plus OH, NH4OH, NH4 plus OH minus ions, KOH, K plus OH minus ions, MgOH twice, Mg2 plus 2OH minus ions. Similarly, so bases produce OH minus ions in the aqueous solutions. Understand? Bases are
gives or produce OH minus ions in aqueous solutions. Understand? Bases who are dissolved in water is called as a alkali. Bases are who, sorry, nothing more. Bases can be dissolved. Which bases are dissolved in water is called as alkali. All bases are not dissolved in water. Which bases are can be dissolved in water is called as alkali. Alkali means the bases can be dissolved in water. All bases are not dissolved in water. Understand? Okay, beryllium hydroxide can be dissolved in water. Beryllium hydroxide, BeOH twice, can be dissolved in water. Okay, so ఇక్కడ కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతాను, మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Why do glucose solution into the beaker the bulb will not glow? What's the reason? What is the reason? The glucose solution taken into the beaker, bulb will not glow. What is the reason? Okay. And also, what is meant by alkali? What is meant by alkali? Understand? And also, why the wet blue litmus paper can turns into red when the hydrogen chloride gas? Why? Why the wet blue litmus paper turns into red of the hydrogen chloride gas? Why? Okay. ఈ క్వశ్చన్స్కి అన్నిటికీ సమాధానం రాసి నాకు పంపించండి. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, వీడియో చూసేటప్పుడు మీ లెఫ్ట్ సైడ్ తంబ్ వస్తుంది, తంబ్ గుర్తు వస్తుంది, పైకి వస్తుంది. దాన్ని ప్రతి ఒక్కరు కూడా టచ్ చేయండి. అలాగా టచ్ చేస్తే నాకు మరిన్ని వీడియోలు చేసే అవకాశం వస్తుంది. ప్లీజ్ మీరు చూసే ప్రతి ఒక్కరూ మీకు తెలిసిన వాళ్ళ చేత కూడా, అలాగే రెడ్ కలర్ ఉంటుంది ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ మీద అలా ప్రెస్ చేయండి. అలాగే తంబ్ మీద కంపల్సరీ ప్రెస్ చేయండి. అన్ని వీడియోస్ కంపల్సరీ మీరు చూసేటప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే, మీరు మీ ఫ్రెండ్స్ తెలిసిన వారు అందరి చేత కూడా ఫస్ట్ టచ్ చేయించండి. ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి అలా మీరు వెళ్తే అలా టచ్ చేస్తే సబ్స్క్రైబ్ అయిపోతుంది. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ తంబ పైకి ఉంటుంది, దాన్ని ఒకసారి అలా ప్రెస్ చేయగానే అక్కడ మీ నెంబర్ వస్తుంది. అలాగ రావడం వల్ల నేను మరిన్ని వీడియో చేస్తూ మీ ఫ్రెండ్స్కి పంపేటప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇది చేయమనండి. ఇలా చేసి వీడియో చూడండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, మళ్ళా రిమైనింగ్ టాపిక్తో నేను మళ్ళీ మిమ్మల్ని కలుస్తాను. సో ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ సమాధానం రాయండి. ఎస్పెషల్లీ 10th ఇంగ్లీష్ మీడియం గర్ల్స్ వెరీ లో రెస్పాన్స్. ఒకరోజు బాగుంటుంది, ఒకరోజు బాగట్లేదు. మొన్న పంపించిన 2 వీడియోస్లో కూడా లో రెస్పాన్స్ మీది. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫెయిర్. చూడండి, మరి ఇలా అయితే మరి బాగోదు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా రెస్పాన్స్ బాగుండాలి. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఆల్ ద బెస్ట్. నేను చెప్పిన మాత్రం చేయండి. తంబ పైకి ఉంటుంది, దాన్ని ప్రెస్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే ఫస్ట్ బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని ఆల్లో పెట్టుకోండి. మీకు నా వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్.